Muito boa noite, é novamente um enorme privilégio mediar uma sessão extremamente interessante e sintética. Eu gostaria de chamar aquele que foi o palestrante de abertura de hoje, presidente do Center for Livable Cities em Singapura, Dr. Liu Tai-Ker. Também estará conosco o tecnólogo, já foi cientista da NASA e astrônomo, Dr. Ashwin Mahesh, que também já teve uma grande contribuição. Dr. Gustavo Pena, arquiteto, que já gerou vários projetos interessantes, que nos mostrou ontem. E, finalmente, também estará no painel a diretora executiva da ONG Minha Sampa, a Ana Lívia Arida. Eu acho que eu pessoalmente aprendi enormemente nesses 2 dias do evento do Arc Futuro. Acho que em todos os casos que nós tivemos aqui, houve 3 dimensões. Se eu tivesse que resumir os casos de sucesso, houve 3 dimensões fundamentais. Belíssimos projetos arquitetônicos de engenharia, uma modelagem econômico-financeira sustentável e, sobretudo, uma engenharia social capaz de comprometer a comunidade, capaz de dar uma sustentabilidade aos projetos apresentados. Nessa tentativa de síntese, nessa tentativa de reflexão sobre os casos que foram apresentados aqui, eu sugeriria que os nossos expositores pensassem sobre essas 3 dimensões. Então, nós vamos começar com o Dr. Liu Tai-Ker. Well, I'm caught a little bit unprepared, but anyway, let me try. First of all, this is my first visit to Brazil in Sao Paulo, and I must say that the conference has been extremely well organized, and the subject covered were all very relevant to the issue of urban development as well as water supply. I personally certainly learned a lot, and I must say that the contents of the presentation, I missed a few of them for one reason or another, were very practical, very down to earth, and very convincing. So all I can say is that I feel that with this kind of dialogue, this kind of presentation, it opened the eyes and minds of a lot of people, and hopefully the political leaders take notice of this kind of conversation, and then try to find ways to implement them. Probably I want to say that maybe with my own bias, I feel that first of all, the political leadership is very important to solve the urban problems and the water problem. And second, I feel that a strong and very rational urban planning is also very important, because if the good urban planning can organize all the issues that we discussed in the last couple of days,
in terms of whether it's water issues or the economic issues, they have to be all kind of organized in a systematic way and put them in the right places. Then the urban development and solution to the urban issues can be done more effectively. Because if we don't have a good spatial plan, the problem is that the individual projects, whether it's water or environmental or the economic issues, they may do their own things, and the sum of all the effort may not be larger than the total. And I think what we want is to have the sum of all the individual efforts to be larger than the total. Because in any city, the resources available, either in terms of finance, or in terms of timing, or in terms of manpower, is always limited. We are always not having enough resources to serve the urban problems. This morning when I gave you the talk about Singapore, it was a summary of a lot of hard work. It sounded quite easy, but actually the fact that we could achieve such a lot is because we use every little bit of effort, financially or manpower or time, to achieve a magnified result. And I still would hope that strongly political leadership plus a very strong plan which enhances the effort of individual people, plus very strong factual, technical support and scientific support would still be unavoidable if we want to create a good city. Obrigado, e então agora o Dr. Ashwin Mahesh. Obviously, all the things that Dr. Liu said are necessary, but I don't think they will be sufficient. And there's a reason for that. If we say that good planning, good political leadership, and good data for making decisions and plans are all essential, we then have to ask the question, in how many cities in the world can we be sure that all these three things will happen? Because the reality is that if we are waiting for the emergence of good political leadership with good planning competence and good data in every city, every major city at least in the world, I think that's wishful. It's not about to happen anytime soon. And so we have to contend with that reality also. And how do you contend with that reality? That's an important question. I think that a fourth element can help make sure that these three become more likely. And that is to ask the question, who should imagine the future of the city and who should plan the city? And if we find the answer to that question correctly, we might be able to ensure the other three that much better. What I mean by that is this, that in every city, no matter how small or how big, there are people in every neighborhood who are interested in the future of their city and who are willing to do their own part to make the city a little bit better. Therefore, our imagination of the city, our planning of the city, has to find ways of including them in the planning process, including them in the development process, in ways that they can begin to create outcomes on their own in small ways, even if the political leadership does not exist, even if the planning capacity does not exist, and even if good data does not exist. And I think this requires rethinking the way we approach governance in cities, rethinking the meaning of what we mean by democracy and participation and citizenship. We have to reimagine government in a way that creates room
for the participation of more people, and more importantly, it creates budgets for them to work with at local levels and show examples of what they can achieve in different neighborhoods. If we don't reimagine government itself with this fourth component, I think it would be very difficult to find solutions multiplying fast enough in every part of the world. And we will get good examples, we'll get great presentations about cities that have done something or the other that is good, but it will not add up to a world in which many cities do these things. Having citizen participation, citizen planning, and citizen imagination of the city at the heart of the exercise is more likely to produce the outcomes that we care about. Obrigado, uma nova dimensão, além do planejamento urbano, os protagonistas e a participação nesse planejamento. Dr. Gustavo Pena. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de repetir o que eu falei, eu até cumprimentar o Arquifuturo por essa maravilha de encontro, a Marisa e o Tomás, agradecer estar aqui presente e verificar a qualidade desse ano de tanta gente que vocês trouxeram com experiências importantíssimas no mundo e que hoje estão mostrando que a gente, de alguma forma, mesmo que individualmente, surgem iniciativas como esses dois projetos que foram apresentados aqui, lá do Acre e de Recife. Mas o que eu acho interessante, que a gente vem discutindo e a gente aprendeu também muito nesse momento, foi verificar uma coisa boa. O arquiteto volta a trabalhar essa questão, e o Arquifuturo que está aí mostrando isso, né? O arquiteto volta a ser convocado a integrar todas as disciplinas num projeto único. Nós precisamos pensar a cidade de uma forma global. Eu fico vendo aí uma coisa interessante. Se você perguntar aos terráqueos onde eles querem morar, eu acho que 90% vai querer morar nas cidades. Se você perguntar a esses que moram nas grandes cidades, se eles querem que a sua cidade cresça, eles vão todos dizer que não, já chega, não queremos mais crescimento nenhum. Mas se você perguntar onde a família deles, os filhos, os amigos devem morar, eles vão dizer que certamente que é na mesma cidade. Então nós estamos vivendo, acho que, um egoísmo planetário, né? As pessoas pensam simplesmente na sua própria condição, na sua vidinha, sem ter a capacidade de olhar do lado, ver que tem uma pessoa sofrendo, e vamos puxar nossa água do fundo do quintal, né? Para poder abastecer minha casa, eu fico tranquilo, dou descarga na minha privada e meu problema está resolvido, não é? E os rios aéreos, que nós não falamos hoje agora um pouquinho, né? Que vem lá da Amazônia e estão barrados aí por zona de convergência do Atlântico, ou estão sendo barrados pelo efeito El Niño. E esses rios é que vão abastecer os aquíferos, é que vão molhar nossas terras e dar alegria. Então a gente chega a uma conclusão interessante: nós estamos precisando construir muita coisa diferente do que construímos no passado. Mas estamos precisando de desconstruir muita coisa, muitos erros. É um processo de desedificação da cidade. As cidades foram tratadas com muita estupidez, com muita falta de gentileza, com muito pouco contemplação com o ser humano, o cidadão, que precisa amá-la. O cidadão precisa amar a cidade, ele precisa se identificar com ela, construir sua autoestima, senão ele agride essa cidade. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento em que os arquitetos têm que trabalhar com os grandes especialistas, integrar essas disciplinas, para a gente fazer de alguma forma, criar um caminho e fazer com que as pessoas ouçam que esse caminho não é um caminho que vai perder, porque eu acho que o planejamento urbano no Brasil, ele foi extinto porque ele tirava o poder do prefeito, tirava o poder do governador. Ele dava a um plano o poder das obras que seriam feitas. Isso ninguém queria, esse clientelismo, esse mediatismo político é tremendo. Você vê que nós estamos fazendo Minha Casa Minha Vida, né? São milhares de casas pelo país, mas elas não têm projeto de arquitetura, elas não têm uma preocupação ambiental também com essa relação de área verde por habitante. Pelo menos até onde eu vejo, arquitetonicamente é uma repetição de um modelo já ultrapassado. Então, nesse sentido, mais cumprimentar, estar aqui, a honra de estar junto com pessoas dessa magnitude, dessa competência, e minimamente fazer um trabalho
junto com o que a gente tem, procurar de alguma forma, todo dia, repetir essas crenças que a gente tem trabalhando lá nos escritórios e nas universidades. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo Pena. E agora, nosso último comentário da diretora executiva da ONG Minha Sampa, a Ana Lívia Arida. Bom, boa noite. Agradecer primeiro a Marisa e o Tomás pelo convite. Eu vou pedir aqui licença para contar durante 5 minutos o que é o Minha Sampa, porque eu acho que ele dialoga bastante com o que os outros convidados colocaram. O Minha Sampa é uma rede de mobilização, é uma ONG que tem como missão aproximar o cidadão do poder público e, em certa medida, democratizar o poder de influência que a gente tem sobre as decisões que são tomadas na cidade. Como é que a Minha Sampa faz isso do ponto de vista prático? A gente permite que todo cidadão crie mobilizações através de uma plataforma e pressione diretamente quem toma a decisão na cidade. Diretamente e-mail, Twitter, Facebook e telefone. E quem toma a decisão na cidade é o governador, o prefeito, secretários, deputados e vereadores. Para além do funcionamento do Minha Sampa como plataforma, acho que tem uma coisa super importante que foi dita aqui, que é a ideia de experiência de participação. A gente pensa o Minha Sampa como um meio para as pessoas experimentarem participar sobre as decisões da cidade. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a participação é um começo para a gente se engajar e para a gente se sentir responsável pelo futuro das nossas cidades. E uma coisa que me chamou a atenção aqui em alguns momentos foi que se falou muito, por causa da questão da água, da questão da educação do cidadão para o uso consciente da água. E nesse sentido se falou muito do cidadão do ponto de vista individual, dele ser chamado para, na sua casa, fazer um uso mais racional desse bem. O que é uma coisa importante, mas eu acho que a gente falou pouco do cidadão, chamar o cidadão para a responsabilidade do ponto de vista coletivo, que a gente é responsável, claro, no âmbito da nossa vida privada, da nossa casa, mas a gente também é responsável por outras coisas, que é pela crise que está acontecendo hoje, pela falta de planejamento e pelo planejamento do que vai acontecer em seguida. A gente não é vítima. E eu gosto muito da ideia de que a gente é sim responsável, que a gente pode sim mudar o curso das coisas. Então, eu acho que existe sim um chamado e precisa haver um chamado para o cidadão ser responsável desse ponto de vista mais coletivo. E claro que às vezes, quando você está falando de uma questão super complexa, como a questão da gestão e planejamento dos recursos hídricos, pode até parecer ingênuo em você falar em chamar o cidadão para participar e principalmente para decidir. Mas no fundo o que eu acho que eu vi aqui muito hoje é que a gente está falando em muitos momentos de um desejo coletivo e de uma visão de cidade. A gente está falando de construir de fato essa visão de cidade e aí o planejamento está a serviço dessa visão de cidade. Eu acho que os cidadãos têm sim muito a contribuir e têm sim que ter o poder de decidir sobre que cidade que a gente quer e aí o planejamento se seguir para conseguir de fato realizar esse sonho coletivo. E acho que a última coisa que eu gostaria de falar ainda sobre essa questão da água, no Minha Sampa a gente tem uma mobilização que pede que a Sabesp entregue um cronograma de obras que diga como e quando ela vai cuidar melhor da sua população e ela vai começar a reduzir o desperdício dela. E a ideia dessa história de pedir um cronograma de obras, acho que vem dessa visão de que a gente precisa conseguir acompanhar o que acontece na cidade, e também na gestão da água, e a gente precisa entender o que está acontecendo. E eu acho que, como sociedade civil, o que a gente sentiu muito nesses últimos meses foi muita falta de informação e uma sensação constante de não saber o que está acontecendo, o que vai acontecer e quais são os planos de emergência e também de futuro, para essa questão da gestão dos recursos hídricos. E eu acho que sem informação é muito difícil da sociedade civil participar e é mais difícil ainda da sociedade civil poder decidir de fato o que está acontecendo. Então acho que talvez como mensagem final, assim, o meu desejo como sociedade civil e o meu pedido é também que a gente, que da parte do governo principalmente, seja ampliada essa transparência das informações e esse acesso para que as pessoas de fato saibam o que está acontecendo e que elas possam de fato influir nas decisões que são tomadas
sobre a gestão dos recursos hídricos, mas também sobre o destino das cidades. Obrigada. Há algum tempo para perguntas e elas podem ser encaminhadas imediatamente. Eu queria apenas compartilhar duas impressões aqui dos vários projetos que foram apresentados. Uma primeira impressão, com um viés de economista, uma primeira impressão é que pouco se falou dos incentivos para que esses projetos sejam sustentáveis. Eu acho que nós podemos aprender muito de tudo que nós vimos, das várias partes do mundo, mas em que medida esses projetos se sustentam do ponto de vista econômico-financeiro. Nesse sentido, a experiência de redução de perdas de água, né, que foi mencionado, nesse sentido até São Paulo tem uma experiência bastante avançada em relação ao resto do Brasil. Os projetos de contratos de desempenho em que os recursos para pagar os projetos vêm do próprio projeto são muito interessantes. Há experiências muito interessantes na América Central, experiências interessantes no Brasil. No Brasil, em particular, eu acompanhei uma experiência em Maceió, onde o próprio projeto gerou os recursos para pagar os investimentos em redução de perdas. E acho que os números de redução de perdas no Brasil são obscenos. Eu acho que a gente não pode perder essa dimensão, porque quando a gente olha as cidades, são números assustadores. Eu vou mencionar alguns casos aqui. Por exemplo, Cuiabá, uma capital da Copa do Mundo, 67%. Rio Branco, que foi mencionado aqui, 59% de perda. Porto Velho, 71%. Jaboatão dos Guararapes, 63%. E assim vai. Então, eu acho que a gente não pode perder a dimensão de algumas emergências muito claras. Quando a gente olha para tratamento de esgoto, a cidade de Cuiabá, Ananindeua, São João de Meriti, Porto Velho, Santarém, Governador Valadares, tem em comum algo vexatório, que é zero de tratamento de esgoto. Então, quer dizer, essa dimensão, eu acho que a gente não pode perder de vista a gravidade do problema e a necessidade de sustentabilidade econômico-financeira para esses projetos. Uma outra dimensão é a governança, que eu chamei antes da engenharia social, que é a colaboração da comunidade, o engajamento da comunidade. Nesse sentido, em particular, me chamou a atenção o programa Córrego Limpo, que foi feito em São Paulo pela Sabesp, onde as lideranças comunitárias foram envolvidas na proteção de cada córrego. Foi uma experiência particularmente tanto de educação ambiental quanto de participação no projeto. Mas eu acho que essas duas dimensões são particularmente importantes. Eu queria provocá-los e, naturalmente, convidar mais perguntas. I thought I would say something in a light-hearted way also. You know, I was born in 1969, and I became sustainable in maybe 1999. And so it took me 29, 30 years to become sustainable. And this is true for pretty much everybody, that most of us became sustainable at least 2 decades after we were born. And yet, when we talk about sustainability of most things, we expect these things to be sustainable within 6 months, within 2 years, and we expect an entire city to become sustainable in 5 years, when even one person takes 20 years to become sustainable. We have to rethink this word. It does not matter how long it takes for you to be sustainable. Think of your own life. You might have become sustainable when you were 25 or 26 or whatever, but on the day that we became sustainable, many of us became sustainable for the rest of our lives.
Some of us became so sustainable that we can even take care of the next generation without having to worry about it. So it doesn't matter how soon you become sustainable. What matters is how sustainable you become on the day that you become sustainable. This is something we have to think through a little bit more carefully. And I think what can bring speed to this is the power of example. Dr. Liu talked about in his presentation, he said the three things that matter are quantity, quality, and speed. Speed can come from a deliberate government doing things with intention. But when you don't have a deliberate government doing things with intention, speed comes from the power of example. And the power of example can be multiplied if we allow more people to become such examples. As long as we imagine government at the level of the city, we're not going to be able to leverage the power of example. If we imagine government at this level of the neighborhood and even the precinct, then the power of example becomes more likely. This is difficult to achieve in large projects, I admit, but it has an accelerating value if we deliberately allow the power of example to become part of the way we imagine the future of our cities. I'm going to say something that makes me very unpopular to this audience. Okay, and that is this. Personally, as the society becomes more and more democratic, we definitely must listen to the voices on the ground, listen to the people's opinion. But as a professional planner, I want to caution you that the people's opinion have limitation. One is that they are more concerned about, the majority of them more concerned about their personal interests. And two, the voice, because of the personal interest, they will have conflicts among their needs, their demands. And three, since they are not trained as either architects or planners, they cannot see beyond their personal environment what could be a better possibilities. And because of this, I emphasize that as planners, we must develop so the second point is because of that, as planners or people involved in urban development, we must sharpen our skill in order to, first of all, coordinate all the different and conflicting demands. And second is to lift the situation from the present state to something better that ordinary people cannot imagine, cannot think. And therefore, if you look at all these issues, one is justified to feel pessimistic about the future of the cities because the skill involved in trying to put the city together is very, very demanding. Let me just ask you a simple question. For example, if the city, a big city needs expressways, what do you think would be the optimal spacing between two parallel expressways? How many people know about that? What would be a kind of sustainable residential community? What kind of population size do you think you need to create a sustainable residential community? It's a question. Three, we talk about central business district all the time. What would be minimum workable size or even optimal size for a central business district? How many square kilometers? These are the questions professional planners must try to learn to know in order to make the plan sustainable. And therefore, a kind of blind faith in citizens' action, citizens' opinion, is dangerous for the future of the city. Professional planners must try to sharpen their skill, must try to accumulate
the knowledge. It's not knowledge just by collecting a lot of information. It's knowledge that can be proven to be sustainable. And the final point I want to make is that, yes, it's politically very difficult to get political leaders. It's very hard to get many political leaders to have the willpower and the commitment to try to bring the city out of the current status, because they are all under pressure to produce quick results during his terms, so that he can either stay in his position or even get promoted. Now, to deal with these issues, my wish, I always remain optimistic, because if I am not optimistic, I would have given up my profession as a planner a long time ago. Because the problem of getting a good city plan is so huge that unless you're optimistic, you would give up. And I didn't allow myself to be pessimistic. I only allow myself to be optimistic. So for political leaders, I always tell them, I said, yes, I need time to produce a good plan for you. But while I'm doing a good plan for you, be patient with that. You carry on doing whatever you need to do to produce results, because your city has existed for the last 200 years or 300 years. If I take another 1 year to produce a good plan, and during that time you do whatever you like, even badly, it's only 200 plus 1 year. It's not going to make a big difference. Just carry on doing that. So this is the way I convince the political leaders to be patient. Let me do a good plan for you while you're carrying on. But after the plan is done, I will help you to do some short-term plan to achieve result, and then do some long-term plan to make the city sustainable. This is the way to deal with the political reality. And in fact, I always tell my friends, I said, if I produce a good plan for the city, and 10 years later I come back and I see only 15% of my plan realized, the rest is changed, I give myself full marks, because 15% of a good plan is better than 100% of a bad plan. Essa nota de otimismo, acho que é um bom momento de encerrar e reiterar os agradecimentos ao Arc Futuro, aos organizadores, Tomás, Marisa e todo o Arc Futuro, e uma salva de palmas aos nossos expositores.